How are you? Fine. What are you doing here? I want to discuss pronoun. Yes, of course. But I'm going to cafe. Let's go to cafe and discuss it there. Okay, let's go. So what you were talking about? Pronoun and its types. Okay. Pronoun. Our use instead of a noun is called pronoun. په یو سنټنس کې چې د ناون په ځای کوم ورډ یوز شي دې ته موږ پروناون وایو. For example, he, she, it, they. پروناون موږ ځکه استعمالوو چې موږ د ناون د بار بار ریپیټ کولو نه بچ شو. the types دي. Pronouns are divided into 3 categories. First person pronoun, second person pronoun, and third person pronoun. So, what is first person pronoun? When we talk about ourselves, our opinion, or the things happen to us, we generally speak in first person pronoun. Okay, ځان پاتې کوم pronoun use کیږي دا first person pronoun دی. Yes. For example, I, me, we, myself, my are examples of first person pronoun. And what is second person pronoun? Second person pronoun belongs to the person being addressed. You mean you are example of second person pronoun? Yes. چې ته چاته خبرې کوي دې دپاره به second person pronoun استعمالوي. زه چې وځو نور به بیا ډسکس کوو. Let's go. راځه چې دلته کښېنو. Third person pronoun belongs to the person being talked about. مطلب د هغه چا باره کې خبرې کول چې هغه دلته موجود نه وي. Yes, you are right. And examples are he, she, they. Okay, now tell me its types. Its types are personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, And indefinite pronoun. Let's discuss it in detail. Okay. Personal pronouns take the place of people or things. د یو کس د یو ځای یا د یو څیز د نوم په ځای چې کوم pronoun استعمال شي دې ته personal pronoun وایي. They can be either singular or plural depending whether they refer to one or multiple nouns. د singular noun لپاره singular او د plural noun لپاره plural pronoun use کیږي. مطلب I, me, we and us ye examples دي. Yes. Now let's move to possessive pronoun. Possessive pronouns are personal pronouns that also indicate position of something. که په پښتو کې موږ ووایو هر هغه pronoun چې هغه ملکیت شو کوي. مطلب ستا، زما، د هغې. Please now explain reflexive pronoun. Okay. When a subject performs an action of itself, the sentence uses a reflexive pronoun after the verb. که موږ پښتو کې ووایو reflexive pronoun هغه دی چې کوم subject کار کوي واپس هغه ظاهروي. موږ پښتو کې دا ویلی شو چې ما پخپله دا کار کړی دی او هغې پخپله دا کار وکړو. او بالکل پخپله دلته reflexive pronoun دی. په انګلیش کې د examples myself, himself, themselves او herself دي. بل د دې پهچان داسې دی چې د pronoun سره self ولګي. په reflexive pronoun خو پوه شو. Reciprocal pronouns are similar to reflexive pronouns, but they involve groups of 2 or more that perform the same action with one another. Reciprocal pronoun په پښتو کې example یو بل، 2 کسان د یو بل مدد کوي.
There are only two reciprocal pronouns, each other and one another. A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. پښتو کې موږ ویلی شو چې relative pronoun هغه pronoun دی چې کوم یو sentence د noun یا د pronoun سره connect کوي. پښتو کې موږ ویلی شو چې دا هغه ډاکټر دی چې کوم د سترګو علاج کوي. دلته هغه relative pronoun دی. Demonstrative pronouns point out or modify a person or thing. Demonstrative pronoun هغه pronoun ته وایي چې هغه یو څیز یا یو کس ته اشاره کوي. پښتو کې د example هغه دغه وغیره دي. Interrogative pronouns begin questions. د سوال لپاره چې کوم پروناون یوز کیږي هغې ته انټرګیټیو پروناون ویل کیږي. لکه چېرته، څنګه، کله دا انټرګیټیو پروناون دي. Indefinite pronouns refer to people or things, but they don't have a specific person or thing to reference. Indefinite pronoun هغه pronoun دی چې هغه هر یو کس ظاهروي، خاص یو کس دپاره نه وي. مثلا هر یو کس، هر کله، هر چېرته. راځه چې ځو اوس کور ته.